சைக்கிள் சங்க கூட்டணி டக்ளஸுடன் பேச்சுவார்த்தை என்று ஊடகத்தில் வெளிவந்த செய்திகள் உண்மைக்கு புறம்பானது. கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் தெரிவிப்பு. காணி அபகரிப்பு வர்த்தமானி மீளப்பெறவில்லை, மீண்டும் சட்டமறுப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டி வரும் எச்சரிக்கின்றார் சுமந்திரன். இவை தொடர்பாகத்தான் விரிவாக பார்க்க போகின்றோம். வணக்கம், நான் தூயவன் துரைசிங்கம். போலி செய்திகளை வெளியிடுகின்ற விடயம் தொடர்பாக தற்பொழுது பேசு பொருளாக ஒன்று மாறி இருக்கிறது. அந்த விடயம் என்னவென்றால், இன்றைய தினம் இணையத்தினூடாக வெளிவருகின்ற பத்திரிகை ஒன்றில் பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக இருந்தது இதுதான். சங்கு சைக்கிள் கூட்டு இன்று டக்ளஸுடன் பேச்சு, சபைகளில் ஆட்சி அமைக்க ஆதரவு கேட்டு என்கின்ற விதத்தில் அது எழுதப்பட்டிருந்தது. இந்த விடயத்தினை கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் தனது உத்தியோகபூர்வ முகநூலில் நிராகரித்து இது பிழையான செய்தி என்று அவர் பதிவிட்டிருந்தார். ஆகவே ஒரு ஊடகமாக செயற்படுகின்ற போது பக்கசார்போடு நடந்து கொண்டாலும் உண்மைத்தன்மையோடு செய்திகளை வெளியிட வேண்டியது மிகவும் முக்கியமானது. ஆகவே இந்த விடயத்தினை பல ஊடகவியலாளர்கள் எதிர்த்திருப்பதையும் இந்த ஊடகத்துக்கு எதிராக பேசியிருப்பதையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. அத்தோடு இன்றைய தினம் பாராளுமன்றத்தில் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் உரையாற்றுகின்ற போது முஸ்லிம் மக்களும் இலங்கை அரசாங்கமும் பாலஸ்தீன மக்களோடு இருப்பதாக அரசாங்க தரப்பில் குறிப்பிட்ட விடயத்தை சுட்டிக்காட்டி, முஸ்லிம் மக்களும் அரசாங்கமும் மாத்திரமல்ல, தமிழ் மக்களும் பாலஸ்தீனத்தோடு இருக்கின்றோம், அவர்களுக்கு நடைபெறுகின்ற இன அழிப்பை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம். இந்த விடயத்தில் பலஸ்தீனுக்கு நாங்கள் ஆதரவு தெரிவிப்பதனூடாக யூதர்களை எதிர்க்கின்றோம் என்று அர்த்தமல்ல. யூதர்களுக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் இன அழிப்பு கொடுமைகள் நடந்திருக்கிறது. ஆனால் தற்பொழுது அந்த யூதர்களினால் பாலஸ்தீனத்தின் மீது இன அழிப்பு நடக்கிறது என்பதை நாங்கள் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் என்று தெளிவாக பேசியிருந்தார். இன்றைய தினம் அவர் பாராளுமன்றத்தில் பேசிய கருத்துக்களை உள்ளடக்கிய காணொலியை தருவதற்கு முன்னர், இன்றைய தினம் இலங்கை தமிழரசு கட்சியினுடைய செயலாளரும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியும் ஆகிய எம்.ஏ. சுமந்திரன் தனது முகநூலில் ஒரு பதிவினை இட்டிருக்கின்றார். அது அந்த காணி அபகரிப்பு வர்த்தமானி தொடர்பானது. அவ்வாறு என்ன தெரிவித்திருக்கின்றார் என்பதை பார்க்கலாம். 2025 ஆண்டு 5ஆம் மாதம் 27 அன்று காணி நிர்ணய கட்டளை சட்டத்தின் 4ஆம் பிரிவின் கீழ் பிரசுரித்த வர்த்தமானியை மீள வாங்குவதாக அரசாங்கம் அறிவித்தது. நாம் விதித்த காலக்கெடுவுக்கு முதல் நாள் இத்தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. ஒரு வாரமாகியும் இன்று வரை அது வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்படவில்லை. உடனடியாக இது செய்யப்படாவிட்டால் சட்ட மறுப்பு போராட்டத்தை ஆரம்பிப்பதை தவிர வேறு தெரிவு எமக்கு இருக்க மாட்டாது என்று தெரிவித்திருக்கின்றார். அரசாங்க தரப்பிலிருந்து வர்த்தமானி மீளப்பெறுவதாக மாத்திரம்தான் அறிவிக்கப்பட்டதை தவிர குறித்த வர்த்தமானியை மீளப்பெற்ற வர்த்தமானி இதுவரை வெளியிடவில்லை. ஆகவே இந்த விடயத்தில் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. ஆகவே இந்த விடயமும் உற்று நோக்க வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருந்தது. இப்போது இன்று பாராளுமன்றத்தில் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் பேசிய உரையை முழுமையாக நீங்கள் பார்க்கலாம். கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, எனக்கு முன்பதாக பேசின கௌரவ உறுப்பினர் ஒரு வசனத்தை கூறியிருந்தார். அதாவது பலஸ்தீனிய மக்களோடு இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்களும் இந்த அரசாங்கமும் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் என்று நான் அவரிடம் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். தமிழ் மக்களும் பலஸ்தீனிய மக்களோடு அவர்களுக்கு நடைபெறுகின்ற இந்த இன அழிப்புக்கு எதிராக தோளுக்கு தோள் இருக்கின்றோம். அதை சொல்வதாலே நாங்கள் யூதர்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. யூதர்களுக்கும் ஒரு இனப்படுகொலை நடைபெற்றது. அவர்களுக்கும் நியாயம், நீதி, பாதுகாப்பு அவசியம் என்றதிலே மாற்று கருத்து கிடையாது. ஆனால் யூதர்கள் என்ற பெயரிலே இன்றைக்கு இஸ்ரேல் அரசாங்கம் பலஸ்தீனிய மக்களுக்கு, பலஸ்தீனிய தேசத்துக்கு செய்கின்ற இந்த இன அழிப்பு எதிர்க்க வேண்டிய கடமை எந்த ஒரு நீதியையும் நியாயத்தையும் விரும்புகின்ற மனிதருக்கும் இனத்துக்கும் இருக்குது என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். Honorable Presiding Member, we are debating the Anti-Corruption Act, under which certain regulations are being proposed to be passed. I wish to state a few points
with regards to my interpretation of what this anti-corruption ought to be. Honorable Presiding Member, when a government acts in a way where its actions are so gross in nature that its actions result in approving projects or approving various activities, that ultimately is unsustainable. Unsustainable to the point where it becomes impossible for the government of the day to service that particular effort, and is forced to in some way lose its grip on that particular project. The country, that is this country, loses its grip on that particular project, is not only corruption to the hilt. It is not only corruption to the hilt, but has various other criminal elements also that must be attached to it. Now, Sri Lanka's past, this country's past, is inundated by various governments at various times acting in such a way. And the accusations of parties in opposition as and when those governments acted in that way have in fact been that those governments of the day have been bought over by various forces, including the present NPP government's chief partner, the JVP. Whenever the JVP sat in opposition in the past, it has been probably the most vociferous of parties accusing whichever government that was in power at various times, with regards to not just corruption, but blatantly accusing the government with regards to being sold out to foreign powers' interests. Now that's a serious, very serious allegation to have been to make. Now the question, Honorable Presiding Member, is once such a party, the JVP today is the primary partner of the NPP government. The question is, what are the actions that this government has taken with regards to those several projects that the government at that time blatantly accused of the government of the day of having sold out to foreign powers. Now, the first and foremost project that comes to mind is the Hambantota Harbour project. Now, the question is not with regards to the country. The question is with regards to the government of the day deciding to go ahead with a project that even at that time was warned to be unsustainable. So you go ahead with such a project. It created such a calamitous opinion in the country, but it was bulldozed through simply because at that time the party that was in power had won the war. They in some way felt that they could get away with blue murder, and they bulldozed this project through. They bulldozed the project through so much so that when the government fell and another government came into power, that government was forced, because they could not service the debt, they were forced to hand over that Hambantota Harbour over to the country concerned that had in fact serviced the funding for it. Now my question is, Honorable Presiding Member, this is not this sort of activity where there is blatant disregard to sustainability, to viability, to see whether such a project is commercially viable, blatantly disregard it, and you bulldoze it through to such an extent
that ultimately the country has to give it over for 99 years, isn't that the highest form of corruption? Isn't that criminal all around? Shouldn't that be investigated? So the question is, this is not just one-off incident. Now, if you take the similar government when it came to power in 2020, the actions of that government with regards to how it handled the economy, with regards to the taxation system, the way in which its actions ultimately resulted to the complete crash of the country's economy, from which we are reeling even today. Now, these acts can't be just simply brushed away as negligence or some fool in power who doesn't understand these actions. It just cannot be simply brushed away like that. The question is, what have we done? Have we taken any steps to seriously hold into account such actions? It is all done by the same dispensation, the same party and its successors. So these are matters that, in my opinion, honorable presiding member, this government, because this government was the chief accuser of those actions, that this government must look into. Not to do so means that you are also only for the time of at that time wanting to accuse the government concerned, you do it, but after that you simply think that can just be wished away and you can carry on. Maybe then in that case your government will also have to face the accusation that you also have been bought over, because the way in which you argued at that time was so vociferous that you cannot run away from the responsibility of checking these things. Now, several members, my view, honorable presiding member, and I think I'm well informed, from this side of the house normally ask for various agreements to be made public, various agreements with various countries to be made public. And my understanding is that those agreements are not public documents. They're not public documents. The actual agreement itself are not public documents. But various, I mean, if the government wants to, in some way, with consultation with the country concerned, release the agreements, then that might be the best practice. But here is a case, if you take the Hambantota project, honorable presiding member, here we have fallen face forwards. We have fallen face forwards to the point that you are forced to give that asset away for 99 years. Surely under those circumstances, isn't it the public duty of the government concerned to release that agreement, to try and find out the terms of the agreement, to see whether the unsustainability was so stark, and despite it being so stark, to go ahead with it means that there is something far more sinister. Now that, if there is any agreement that must be released and made public, it is an agreement on which the government has acted in such a gross way, in such a gross, criminally negligent way, that the agreement must be made public so that we have closure, so that we really know and get to the bottom of it with regards to what the motives were to agree to such a project. So those are the things, honorable presiding member, that I think a country like Sri Lanka, where the island is in a strategic position, where there are globally geopolitical contestations taking place over Sri Lanka, I think any responsible government, if they want to set a precedence to show that Sri Lanka will not be held to ransom or be used by foreign powers, whichever power it may be, that these are the sort of agreements and steps that the government must take. And if this government is true to its word in accusing previous governments of having foreign involvement or pressured by foreign governments or being bought over by foreign governments, then it is this government that must take those actions. Thank you, sir. இவைதான் இன்றைய நாளில் நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்த தொகுப்பு. நாளைய தினம் மற்றொரு தொகுப்பில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.